Друзья, мы снова в прямом эфире. С вами Ольга, Anischenko. И гость у нас сегодня Judy Tanzola. И сегодня это наше второе видео, и Judy будет говорить на тему, кто контролирует систему образования в школах в Южной Каролине. Я буду переводить, а Judy будет говорить на английском языке. Hello, Judy. How are you Hello. today? I am fine, Olga. How are You you? look beautiful. I Well- always love your colorful Well, glasses. thank you. Thank you. So tell us what we will be speaking about this time. Today I'm going to tell you who controls the education policy in South Carolina. A lot of parents want to know who does that. Well, I'm Да. going to tell you. Judy сегодня нам расскажет, кто контролирует программу образования в Южной Каролине. Judy, can you please tell us a little bit about yourself, who you are, and where you got this knowledge? Yes, well, I'm from Greenville County, and I'm coming here to Spartanburg County to help you out and give you some information. I'm a retired teacher, and I was an English teacher and do a lot of art on the side, so I kind of feel that I'm ready to help out with other things along the schools and the children and so on. Judy учитель на пенсии. Она учила английский язык. Она всю свою жизнь проработала в школе. Проживает в Гринвилл County и приехала сегодня в Spartanburg County. Это соседние города. И она хочет послужить своими знаниями нам, всем, кто будет слушать, и людям, кто говорит на английском языке, и особенно нашим славянам. Многие спрашивают, интересуются, кто же контролирует программу образования в Южной Каролине, и сегодня нам об этом Judy расскажет. Okay, let me start. Many people don't know who helps and controls our school systems. Многие люди не знают, кто контролирует нашими школами образования в Южной Каролине. If we think of it as a pyramid, top of the pyramid would be the legislature. Если мы посмотрим на это как на пирамиду, то наверху у нас будет South Carolina Legislature. And remember, now they're elected. И их выбрал народ. And under them, we have what's called the State Board of Education. И под ними идет State Board of Education. Я сейчас посмотрю эти слова и потом скажу вам на русском языке, как это будет звучать. State Board of Education. Now, these are people that have been appointed by the legislature. It doesn't mean they're teachers. They could be business people. They could have a little bit of teaching experience, but not necessarily. And the thing about this board is there's 17 of them. And Just a second, let me interpret. То получается, South Carolina Legislature — это законодательный орган. Под ними находится, what is this school board? South Carolina, I just missed that. It's down here. What is it? South Carolina State School Board. South Carolina State School Board. Is there many school boards? Hold on. Yes. Then I'll move that. Well, no, there's one state school board, and that's what we're saying. There's 17 positions, Okay. and they're all appointed. Получается, законодательный орган, и под ними находится School Board of Education. Это 17 людей, которые управляют этой системой. И на русском языке это будет школьная доска. Ну, даже не знаю, как правильно перевести, но это люди, кто управляют школьной системой образования. Их 17. And you said they don't necessarily have to be a teacher, right? They don't have to be a teacher. Они не обязательно являются учителями. Then the next, Can you tell us who these people are, please?
I don't have their names. Is No, that no, what no. you But mean? what do they do? What is Well, their they could be. position? They could. Anyone? They could be a business person. Okay. They could just be appointed. They could be a religious person. Okay. We don't know. Окей. Эти люди не обязательно являются учителями, они могут быть любым человеком, могут быть любой профессии, их могут выбрать, или же, ну, for example, bookkeeper, attorney, Yes. doctor, Yes. любой человек, любой профессии. Okay. And what is this? Yes. Under the State Board of Education would be the Education Oversight Committee. Под этими людьми им уже отвечает следующий комитет. Это люди, которые наблюдают за образованием в этом штате. So who are these people? What is their education? The same thing. Same? Okay. They don't have to have a teaching degree or anything Okay. to do with education. They may, but they don't have Опять to. же, это не обязательно учителя, это опять же люди разных профессий. So I have a question. What is the difference between the State Board of Education and Education Oversight Committee? What is the difference between these Yes. two? Well, the state board, it sets academic standards. Они, This one, ага, academic standards and issues teacher certifications. окей, они ну, пишут правила и дают учителям сертификаты. Они пишут правила образования и дают сертификат учителям. The EOC, they work in tandem, they kind of work together, and they work with the legislature for legislative issues. In other words, they oversee the Education Accountability Act. Мне очень тяжело переводить этот политический язык, но я стараюсь. Получается, эти люди пишут академические стандарты и дают сертификаты учителям. А эти люди уже, которые пониже, tell me again what they do, please. Well, the This state board, EOC, EOC. they provide school report cards. They make funding recommendations to the General Assembly. Они выдают карточки с оценками. What was the next one? Makes funding recommendations to the General Okay. Assembly, issues school report cards. И они дают советы насчет того, куда могут пойти деньги для школы и сколько. And then it reviews the assessment programs that this board has put into place. So they work in tandem. Okay. Получается, эти люди выбирают систему образования, а эти люди уже ее проверяют. Okay. Are these paid positions or just volunteers? They are just on the board. I believe they're paid positions. I'll have to find that out. Я спросила, если paid. эта позиция оплачиваема или не волонтеры. Она говорит, я верю, что эта позиция оплачиваема. They are appointed. Okay. И их избрали. The next line in line of the pyramid would be the State Superintendent of Education. Следующая по очереди уже под этими позициями идет штатовская позиция. Называется на английском языке State Superintendent of Education. Это человек, который... Tell me who is this person? What is... Well, this person now is named Molly Spearman. She is not running for re-election because you can see this is an elected position. What is the duties of this position? The duties are this person also works with these two entities. She is responsible for some of the funding
and how to use the funding. Ага. И она работает с высшими людьми, которые над нею, и она тоже отвечает за то, куда деньги пойдут. What Okay. else does she do? Well, Funding we're and actually you're going to find out a little bit later okay, what more she does, okay. and the fact that this person is elected, we're going to find out about somebody that is running for that Окей. position. Прямо после этого видео, друзья, останьтесь с нами. У нас будет третье видео с другими людьми и с женщиной, которая подает на эту позицию, и она будет больше рассказывать, что этот человек делает для образования и будущего ваших детей в штате Южная Каролина. I think whatever happens in South Carolina, it's similar to different states, right? Yes. То, что происходит у нас в Южной Каролине, то же самое, похоже, проходит в других штатах, но очень важно понять, кто контролирует то образование, которое ваши дети получают в школах. И мы имеем в виду, кто это, нечестивый человек, это праведный человек, что на уме у этого человека и что он будет давать, какую пищу вашим детям. And then lastly would be who you're most familiar with is your county school board or district school board. And don't forget, they are elected. И последнее, это уже большинство из вас знает, что в каждом городе, в каждом районе есть county school board. Это how many people is there? About 10? How many? It depends on the county, Okay. but Greenville has 12. I don't know how many В Spartanburg has. каждой I think they have about школе 8. есть группа людей, которые все-таки решают будущее этой школы, образование, финансы. Это называется county school board. I know I'm familiar with Spartanburg. I know it's a very large district, and it has, I think, about 7 districts within it. Woodruff and so on. Inman maybe itself, one within the school board. Does it mean they have 7 school boards or just one school board I for the think- district? I think 1, and then there's 7. School districts. I think so. Получается, в We'd have to look. нашем районе 7 школ и одна county school board, которые решают будущее всех этих школ, образование, что дети будут учить, куда финансы пойдут. I'm most familiar with Greenville County, and Greenville County has over 70,000 children. И я больше знакома с Гринвелл районом, потому что и там около 70 тысяч детей. But something that's very important for parents to know is that this board and this board are appointed. That means they can't be removed unless they do maybe a crime, and then the governor is the only one that can remove them from that office. So there's a lot of power in these 2 boards. Я хочу сказать, что вот эти люди и эти люди, их избрали, но их могут точно так же и оттуда убрать. Здесь очень много силы и много власти у этих людей. And I think that's how it's done. I mean, that's the order of the how your school board is controlled. It goes from the state to these 2 boards, to the state superintendent of education, and then finally to your own school board. И очень важно понимать, что как это работает. Сначала штат все решает, потом вот эта группа людей, потом эта группа людей, потом уже самый главный человек, можно сказать, директор над всеми школами всего штата, и потом уже это решает на самом низком уровне. Это группа людей для своего района, для своей области. That's Thank it. you. Thank you. Thank you, Judy. So in the next video, we are going to invite Linda, and she's going to Yes. tell us more about the state superintendent Yes. position. Друзья, прошу вас, пожалуйста, поделитесь этим видео, и через буквально 10 минут мы вернемся и вам больше расскажем о позиции это superintendent, state superintendent of education. Это, можно сказать, директор штата над всеми школами.
у кого большущая власть, и она решает, чему учат ваших детей в школах. Последние 2 недели мы много говорили о том, что мерзость запустения, мерзкий материал проникает в школу, и это очень сильно стараются люди нечестивые, как педофилия, гомосексуализм и все другое. Поэтому очень важно выбирать правильного человека. I just said that last 2 weeks we spoke a lot about education in Yes. school and people who control and that prohibited materials, books Yes. about pedophilia and other stuff Yeah. is bad people are trying to get it to our Yes. children. So it's very important to choose the right person. Yes. Очень важно знать, кто проходит на эту позицию, кто будет контролировать учебу ваших детей в школе. Поэтому, пожалуйста, очень важно прослушайте следующее видео и следите, за кого вы можете проголосовать. И обязательно проголосуйте, чтобы будущее нашего города, нашей страны, наших детей было хорошим. Thank you, Judy, for Thank you very this much. time. Very important. And don't forget, there's a primary coming up real soon, and Linda Leventis Wells will be telling you all about that. And let me tell you, she has a long name, but she also has a long credit of school help. When So is the primary? Is it June 16th? I June believe it's 14th? June 14th. Да, первое избирание кандидатов будет очень скоро уже, это будет в июне. Поэтому, пожалуйста, друзья, следите, кто проходит на эти позиции. И Джуди сегодня привела Линду, и через пару минут мы будем слушать, кто же это Линда и как она может защитить будущее наших детей. Поделитесь этим видео и подключайтесь на следующее видео через несколько минут. Спасибо вам большое. До свидания.